Tinzwe iwo penyu wangu wama tatambura. Tinzwe iwo kuchema kwangu wama tayamura. Cyclone Idai struck Mozambique and parts of eastern Zimbabwe on 15 March 2019. Despite warnings, unprecedented carnage was left in its trail. One of the worst cyclones on record to affect Africa killed over 1,000 people. Tens of thousands were displaced. Entire villages were wiped away. In Zimbabwe, massive mudslides mixed with formerly balancing rocks cut off affected areas. Entire streets disappear as boulders descend on homes from failing nearby hills. The damage is massive for a landlocked nation that rarely experiences such natural disasters. In the aftermath, the nation is well and truly overwhelmed. Survivors are marooned from the rest of the world for days. Bridges collapsed. A GoFundMe page opened with a target of $10,000 exceeds tenfold as $106,000 is raised. $48,592 is spent by the Citizens Initiative providing urgent food and medicines. From emergency response, the team moved to immediate recovery. Schools are scouted and identified. We followed up on how the funds were used. The Citizens Initiative honored their pledges and made sure learning can progress. There is deep gratitude from the recipients. Few are the friends honoring their pledges in these hard times. You go to Bikita. Bikita now, the story is that most of the schools, they've got very old infrastructure. And the damage at Mandara is extensive. It's actually worrying that if you go there today, the only building with which is fit for occupation is the building constructed. All the other buildings have cracks, and it's just a matter of time. Those are actually sort of traps. Mandara and Tafara, both in Bikita, Rimbi on the Chisumbanje Road, and Mount Selinda on the Mozambican border reached out for help, and the citizens responded. Because catching joy it was mitso yacho nayakabva yamboti gagaga nepamaflo nepai zvokuti chero tiri kumba tinenge tichitotya kutoti vana vachadhirikirwa pamwe totofonera vana head nana deputy budisai vana mumaklasroom nokuti maklasroom achona hachatomboiti hapana inotombotiratidzika nyange chapari pachiyatenderera muchanyatsoona kuti nyange nemi unamutoona kuti kuti vana vadzidziremo inyaya yekuti pana hapasitongorina zvokuita asi vazhinji varotodzidzira panzi 6 classrooms varotodzidzira panzi. Hello, my name is Charlton Zozo, and I'm a researcher, scholar, and development consultant advisor. And I'm greatly honored to have been invited to come around and also have a look at what the citizens, have essentially done through their generous donations. Now we are in the new block, and it's really a beautiful block. And comparing the two blocks, the old block that is actually cracking and the new block, there's such a huge difference. This one is quite modern. I'm seeing the electricity connections, and they're waiting for Zesa to connect. The furniture in this room, the air, it's really a beautiful block. I'm actually impressed, contrasting the two blocks.
So this is the block at the school that the support from the citizens has actually built, and it's great, it's amazing. Sengike ngavakatshela izikolo ezimbalwa emakhaya ngakhangela nje equality of ama buildings lapha abantwana bafundela khona. This block is number 1, first class. Nxa ngikhangele istandard esikhona eZimbabwe particularly emakhaya. Ngithemba ukuthi ama resources etholakala kungaba kuhle ukuthi sibone ke ama buildings anje isikole zabantwana isikole esemakhaya. Inini pa block iri ndinonzwa kufara. Right, block iri toda kuti repair within 2 weeks. Asi nini ndinda ndiri mukuru wavo ndikati block iri togona kupedzera ne 3 weeks. That 3 weeks. Ende block ndobva taripedza ne 22. Okay, I also need to thank other members who are behind you, who might be in the world, scattered in Australia, scattered in Britain or wherever. We want to thank them. Sincere thanks to them over what they did. They stayed. They were so sympathetic. In fact, they were empathetic to our situation. And I think may their God richly bless them forever. Thank you. Semudzimai nini ndinonzwa kufara kwakanyanyisa nekuti isusu madzimai tinonyanya kubatikana nevana. Tikaona mwana wangu asina kugara pakanaka kana kuti asina zvikwanisiro zvakanaka, zvinhu zvinotondibata chaizvo. Saka inini ndinonzwa kunyanya kufara kwakanyanyisa kwekuti one of the beneficiaries iclass yangu inene pamatona vana. Saka panenge kuti munhu wese anenge auya toti kuda vari kuda cement, vari kuda 4 bags. Ndakatanga ndanyora the quantity received 250 bags. Saka kana nhasi vakauya vakati tiri kuda 38 bags, ndo issue 38 bags. The recipient wacho must sign, write his or her name in full, with a signature yake. Ndinoti kutenda kukuru chaizvo. Zvekuti ndinotoshuvira kuti pane zvavakatapudza vachitipa Mwari ngavavawedzere. Vagokwanisa zvekuafudza vachitipa kuti tikwanise kunge tichivaka mamwe mabhuku ari panapa. My name is Graph Stage Chitoro. Toda kutenda pablock iri nekuti rakanaka. Norifarira nyangwe vakawisa mari yacho nawo novatendawo zvekuti taidzidzira pashi mabhuloku edu pangawa saka zvino kana mvura yakanaya hatisi kuniwa noda kuti mabhuloku aya akavapo. I was so touched by a number of things. One is how the community came together with many citizens from around the world and in Zimbabwe to make another reality possible. And that reality is the classroom block that we have seen, which is beautiful, which is modern in terms of the design. What happened at this school? Pakaitika cyclone. Makatarisa panenge vane matilizi aunga akawanda ngaruza zvo akabva aondomuka ese aondomuka ese. There's a guy anonzi Pardon Kambako, because he also comes from this area, and it so he quickly relayed the message outside. Ndobva atsvaka rubatsiro rwakatsvagawo nechi 35 schools 35 schools dziri affected with matoilets ese. Mamwe ese aingoita go down, mamwe aitsemuka idii. The structure was up. Wow. It only took 3 weeks. Isu tanguyo kunzwirana kuti when a disaster strikes tinorwadziwa tose. Tinenge tiri kwatiri sevana veZimbabwe, dzimwe nguva hatikwanise kusvika asi unenge uchinzwira pamwoyo pako. Then the Friday evening, the following morning, that's when I heard about the collapse of the toilets. Even the trees issue. So to choose, we are going 18 squat of toilets were already destroyed beyond repair. Learners and the staff had to mix in the use of the toilets. So as a disaster management strategy. So fortunately, the disaster happened when we were about to close. So when we closed the school, we hurriedly started constructing a new
10 smart layer toilet, which we managed to complete in 3 weeks. To personally, on behalf of the SDC, on behalf of Tafara High School parents, thank Former Students Association, Cyclone Go Fund, and most importantly, Pardon Zimbabwe, who advertised our problem. Yesterday we had this visit at Tafara Secondary School, which is in Bikita, where toilets were washed away. They sank because of the incessant rains, and the school with over 600 kids had nowhere, had nothing to use. So it became an emergency, a health hazard, a safety issue. The school had to improvise in between so that the kids can use the teachers' facilities. So yesterday, just being at that school and witnessing the construction that had happened of the toilets was so touching. We understand that this started also with the contributions of the former students, and then through the GoFundMe appeal that happened, there was also extra support that was provided. The headmaster at Tafara shared that because of the situation in the country, they could not increase fees or ask parents to contribute money towards the reconstruction of the toilets that collapsed. But they asked them to come together and provide labor for the reconstruction. And for me, it really impressed me, because sometimes you always think that payments should be in the form of cash. But there is a leader who's very selfless in my view, and proposes that parents pay through providing services, or they are providing their services towards the reconstruction. We also heard stories from the headmaster, who was there with other teachers, telling us about how the community was affected. Their houses were destroyed. So we know when a house is destroyed, it affects the family, it affects the children. Some might not have a place to stay for them to come back to school. Some might not have a decent place to sleep. They end up sleeping in one room with the parents, with the uncles, with the kids. So there are all issues of abuse that can also happen. We also passed through some streams, some rivers, and we could see that they've put some sandbags in order to allow for passage. But the road still needs to be fixed. At least it's accessible, but you can see that looking at the school and the services provided, this is an area that still needs a lot of services and infrastructure. I felt very honored to be part of the visit, to be able to witness with my own eyes the contributions of citizens, the contributions of people to change lives after the cyclone. So I'm just looking forward to our day today as we visit here in Chimanimani. I'm wearing black because we are still in mourning. Pane vamwe vasati vaziva kuti hama yavo havana kukwanisa kuviga hama yavo. Children who lost their parents, parents who lost their children, graves which were never found. Tukunobata maoko first, just empathizing, following the loss and the destruction, but also still recognizing and appreciating the effort that has been made so far. We must continue to appreciate that when the disaster struck, we are going to ground zero, as we say. When the disaster struck, Zimbabweans did not sit by and wait. Zimbabweans did reach out to whatever they had. Angave mapoto, mabumbeze, masachel, a little bit of money. Zimbabweans and people in the world came together. And we saw a lot of initiatives which were spontaneous.
in those spontaneous initiatives by Zimbabweans. Kutsvaga kuti tingachema sei nevarasikirwa. At Joppa, we turn left and then right on the dusty road towards Rusito Valley. An estimated 35-kilometer journey takes us 1 hour on the dust road 3 months later. Only off-road cars are still advised. On Friday, March 15, a series of 5 bridges were blown away. Rusito Valley was unreachable. The rebuilding starts with the bridges restoring access to and from. 4 months later, stream beds are still full of boulders. Nothing in the world can prepare us for what lies ahead. More than half the population did not survive the scramble for survival. Further down, Rusito Dam stormed past from the opposite side. The two rivers collided and joined forces towards the Indian Ocean. Copper, now just a fond nostalgic memory. These boulders were not here before. Some estimate major damage was completed in a mad 15-minute scramble at the peak of the storm. Put yourself in the shoes of the children of Ndime Primary. Some of their neighbors, some classmates, some parents, and their neighborhood gone. Huge boulders leave deep emotional scars on their young minds. Ndima survives on the slope, but even then, the damage is done. Siri pressure steering asi yakazongoya yazowanda ma 12:8 dziusiku ndobva yatanga kira height ndobva yatanga kujura mamisha neparadzai zvakaitika so patava bridge but zvinorwadza fani vanhu vachiita vakaenda nehama dzakaparara but kudawo yenyasha dzamwari dzakatisiya watakaposa padikitai rakari panapa rakanakisa mukumba dzakasara kuti ndo mukumba wacho torangana ndopanga pane bridge papa ranga richambuka so chienda uko vari point itapo izvo remutu ranga riri paside pano ibridge resanga rakareba tichienda kubuda uko tichienda upo patarapo ndo straight yacho tichienda tsara tichigumira pamusoro apo saka angu ari mazipashamba uzi mvura yakauya yenga chijamba vanhu vakabatsirwa vamwe ndo varumatendo vane hama dzimwe dzakaenda vamwe ndo vakasara vakatiza dzimba dzaitangira pane matombo awo apo ndibva ndijepa aitiswa mabheka pakubvazita vakatorwa ipopa kunge pane dzimba dzanga dzakasvibira uko kutangira matombo adzo pamengo idzo zvapo izvo ndipo ipapo panotangira dzimba yako kuchienda kusokadzidzika dzakadaro dzimwe dzakangokomana chose patijepa ndakaponera mumuti akasepenza netambo wakatoita zvekuponera mumutsi ena dzimakosi kana makanzwa songo iyi yaakaimba achiti kurarama inyasha mazvora ndeyo ndiye wakaimba aizi ari kutata kana muchisvika weekend muri kuno atotata paefm apo netwa edga marosa ogara muno marufu aigara madhimani vanesendamarara nagara patiti chakaichi aiye tinomurugara kuti orit ndaigarawo madhimeni umo ndine vana vangu vairi imo makaparara mumugomba ndomwe ndaigarawo yanga iri ebhiri setapu yakaizwa setapu nekanzu vanhu vakapfegerwawo masembi 92 up to now vanhu anga akaaka mazabhuka zvinhu zvakanaka imba dzakawanda saka at least vanhu vazhinji akaparara pacyclone idai yakaitika sawa 15 March ikaparadza vanhu akawanda. So far tine about 205 recorded people missing pakopa group point iyo. Tine 50 mastudents epadzingire primary school akaita missing and no one akaoneka pari zvino. Tine 12 matishas akaparara zvakare aigara imomo. Tine vana vazhinji vakasara about tine 35 recorded
students dzevenherera about 10 vane both parents dzakamissing wasara wana chete pa35 vemastudents enherera idzo. Saka sofa umweni wakangobatwawo henze ngesocial welfare akazobatawo amweni ana ati zvekuti pamwedzi udhodha anouya esocial welfare kuita maassessment echipawo chikafu chikasewa henze students akasara rega iwapo. Saka sofa tigarawo matende tiri kubatsirikawo padoko henze zvakadaro bati padzimba kana ene replacement sofa hapasati paita ene replacement but tiri kungokumbiswawo kuti zvigadzirisa chikafu dai agororamba achitipawo chikafu henze kusvikawo petinokwanisa kutotawo simukawo kana kuti pamwe tazochitirwa pamwe kuti tigare tinokwanisa kuzvipimirawo mburi dzedu kana kuti munamwewo akasara masurvival ari qualified vane maprofessionals avo kuti kana kunewo mukana dzimweni dzekuti atiwanirawo kuti ava vatorawo vamwe vashoma vachibatsirawo kushanda tisaramba tiri vanhu vayavo kuti vese tinongoda kumira kutoka tikaonawo petiti tinopindawo basa toshandawo apa uyu oshandawo apa akodhi nekupasa kana kufunda kwakaitawo umwe tinokwanisa kuderedzawo umwe urombo muhwatana saka muri kuti pamabasa ekugadziridza nereconstruction iri kuiti madzimai awanawo mabasa anenge achibuda ikambosa iko. Put yourself in the shoes of the children who learn at Ndima Primary School. One day, they woke up to a new backyard where once a settlement thrived. The emotional wounds are deep. Something like 100 something households zvanga dzichigara vanhu ipapo. Unganzwa sei ari wako anotaura iwe usipo. Unganzwa sei ari wako anoshuka iwe usipo. Unganzwa sei mataiva nashakanaka kani kuitanyerera hanzi kakani mataiva nashakanaka kani kuitanyerera hanzi kakani tizivo upenyu hwangu hama ndatambura. Mwoyo wedu uri kurwadza setangoti regai tishike tingotanga nekuti ndimi makaona matambudziko eduwe pakaite mvura musi wechine shoma yakangofesa musi wechishanu yo muka ichingoona naye kunaka kwakanaka kwanga kusine chakashata kuzoti yakauya usiku wacho musi wefriday iweyo usiku anhu tese takazongomuka zvangoite zvise zvizviri tichingomuka makuseni kwakuine mvura yanga yakawandisa yanga isikazwisisiki yanga ine noizi yaipenya kuti yaidini kuti kwaite kwatekwe madhuramu kuti kwakune mazisimbi kuti kwakunei zvazvisikaiti kuti ubude mumba kuti ubude pansi yanga yakawandisa zvisikamboiti po wakatogara uchiti apeno kundule dzimwe dzimba dzikazara mvura yechibuda dzimwe dzikadini dzechiwa uchingozwa kune matoireti amweni echiwa marata echiwa dzimba dzechiwa kuzoti kumuka mangwanani isi tinogara necheuko kugotarisa paseri ipapo pengogwa ndipo pakopa kungoona zvepakaita zvezvi wakutomira wotoona kuti vanhu vese vanga vari umo nevamwe vanhu vese dzimwe dzimba dzeidhirikirwa mweishaike vana marei apana wakatombozvisa kuti zvakaitwa kutomuka kusina zvatoenda zvese hakusina munhu hakusina chii vanhu ndokuchimuka uyai muone zvaitika kufamba veindenda mumvura imomo muri wezumo
umwe wakazoonekwa hanzi vari mudenga iborera aingosimudza maoko veisunga mapombi kukanda kuti abate kuti vamudhonza ari ikoko vechingodaroko, asi avazhinji havana kuonekwa vanhu kuti varipo here pamatombuko kana kuti vari kupi kana kuti vari kupi, hapana nechinozwisisika. Kungoenda zvakadaro, umwe musha nemhuri yacho yes hapana kana hwanda. Pamwe panosara baba chete, mai nevana vese, pamwe panosara mai ega, baba nemhuri yavo yese. Zviro zvacho zvingarwadza. Matoilet echingodhirika, imba dzacho dzichingoshekeka dzichingona dzichikoro, sekilasi riri padzasi pai, dzimwe dzese dziri apa dzakazongonamwa ngemakreki anga apedze kutsemuka, matoilet akadoma. Azvinotoda kukudza Mwari zvisingamboperi kubudikidza ndimi, nekuti mwasvika kudai mwakatirangarirawo pano, wangosvikawo unongorangarira imba dziri pano dzadze kudhara. Hadzina kuchambosimba, dzakakwa kudhara. Mukaerenga zvakanyorwa pabhodhi ririapo kwakare chakaonekwa history iripo apa chikora chinechi, chakusvikawo muno chabhana munomo vanhu vanorama nemabhanana akakurwa ese akaenda nemvura kuti uteme chimubhana. Saka unonga wakandogara kudai hapana chekuita, mune zviro zvakapere kuenda nemvura. Mabhuku evana akapere kunairwa dzimba icherera nemvura inyakatika, hachaiti zvese zvichipere kumweka. Wozotobonga kuti zviro zvese zvaenda, iwe wasara uripo kuti Mwari mwazviita, asi shamwari nehama zhinji dzapfuura. Wakanga uri musi wechina, vakaenda pamutare vainotarisirwa kuti vanonzi, saka zvavaida kunoita hazvina kuzonopera musi wechina chacho, vazoleya 40 yemusi wa15 musi waitika nemvura zhinji. Saka vari kuuya kudaro vakasvika pamachongo yapo, votofona vototaura kuti tatadza kuti tibire rwizi rwepamachongo yapo nokuda kuti rwazara. Vakanga vaine motikari neshamwari yavo, vanga vaenda kumaorders avo nokuti vainga vachiita tumabhizinesi twavo. But zvakanaka totozofona dai matenderera pamumaenda nekuchipinge, vakati rodhi yekuchipinge nditonyanya kunetsa. Saka sezvinhu zvanga zvisiri kuti pano waitarisira kuti kune chimwe chinhu chingaitika chakanyanya kudaro, vakatotiza padhuze nebridge, ndobva vaenda parodhi yekuenda kuchizengo iyo, ndobva vati tatiza padhuze nebridge patinofungira kuti ikanyanya kuzara motikari ingasvikirwa nemvura. Saka mvura zvayakaita manje rwizi rwacho rwakanoputika nekumusoro, handichazivi kuti vanga vakarara zvakamira sei. Ndakazongoguma kutaura navo pafoni vachiti tapaka taakurara pano. Mvura ndobva yasvika, ndobva yatotora motikari, ndobva tazotraya kufona musi weSaturday morning wamusi wa16 tichifunga kuti pamwe mvura yakwarara kuchinaya, mani manzvengera vakaita kana kuti vari kungori vapenyu pavakapaka ipapo, ndokupa yakanga yakutadza kupinda foni. Kuzototraya tikamboti pamwe network. Then musi weSunday wamusi wa17 ndopakazoonekwa neumwe wakanga achizivawo motikari iyi yakuzasi kwekusomewa, yatotorwa yatonyora mvura, saka aiziva number plate. Ndobva atoziva kuti motikari iyi ndiyaningi, ndokuzonotrai kutsvaka, kwakutoona kuti havana kuzowanikwa nanhasi vasati inini ndakapedzisira kutaura namahoso musi wa15 ma5 makuseni. Wakamuka wachiti ndakuenda kubasa, nokuti wanga pabasa pavo mapurisa amwe anga asipo, anga kaenda kuchimanimani kuhead counting, anga ane 3 days achienda. Saka ndangopedzisira taura nawo maseni wavo usiku hwese, ndakati pamwe achadini, achasvika. Dokona ndakabura ndise message ndona hakuna network, asi aisoti kana akaenda achida kudareyo aitaura nhasi ndikurara apapo hana kana kutaura. Mangwana chitamuka katangani totose chinyi mapaipi mvura anogona kunge akatorwa nemvura. Tiri munzira tatanga kuzwa kuti pane imba yadhirika apo, mwana wapo wadini afa.
fatanga kundibata ndakaenda kumapaipi kuya ndisizokwanisa kudini kuti ndikachabvisa mapaipi mwana ndiye akabvisa tiri kubvisa mapaipi ndakati mwana wangu tapedza kubvisa mapaipi ngatiteere baba kuti kubasa kwawo takabva tauya tikafamba tikasvika pazesapo toda kuona zvakaita chipita hambuke tadzoka tapa mashopu takazwa kuti kopa madomini ese hamuna kana imba kana na1 irimo apa foni ndasiya kumba ndakaona mukomana mbenda kuti ndidhairiwo namba dzangu dzefoni idzi kudai foni yairi kudi iri kuramba pandaenda kumba ndosvika ndobva ndaenda pano mumwe mwana ndobva ndamubvunza wambokufonera ere munhu wako unosenzera kukopa wambozoti kukopa wakamira sei wakabva afona zvikazi munhu muri kufonera wakatorwa nemvura zuro hamuna kana imba mukopa ndakabva ndaziva kuti kembi yanga iri ngechepamusoro iye munhu anga achifonerwa igari nechepasasi choti saka iwo angazosara sei saka ndakafunga kuti pamwe akatorwa akarara zvandakaswera ndichingofunga ndichida kutrai foni yawo kana pamwe akatorwa akarara ndakazoti manheru ma3 zvara kudai anditi hambai muona pachinyi tiri apo paUBC muone chokwadi kuti mukopa hamuna chinyi muna dzimba takabva taenda paUBC paya takasvika papazara mhute hapachaoneki pakopa paya vandafunga kuti hanzvadzi yangu yanga iri kukorokoza yanga ndifambeni ngekumba ndiende kodini ndiende kobvunza kuti hei wambozvizivawo ere kuti anhu anga akutanga kuti amahausoti adini tambotaura nawo azi ari padzingiri vandaenda ndakabva ndasvikepo zvozi muri kutsvaka amahausi azi aonekwa vana ari padzingiri ndandiyakadaro zvikazi pane mumwe mukadzi wadini wazvitaura mumvura ndakaa ndiri kuendei kumvura kwacho ndomubvunza pakabva pakazi uyai munomumba kubva ndaende mumba maa mune mukadzi wanga anyurwa mumvura mukadzi enda kuti muri kwazi amahosi anozi akaoneka akabuda sei because tanga tinawo mukembi akatomira kuseri kwetebho kudai mvura azi yakauya yakaita gomo kudai pane mukomana anga akamira padho ndiye akati kuti onai mvura iyi mvura yakabva pairi rufu ndiye akatanga kudonha mudhuri ubva wazotsemuka kubva tatoenda tiri pachii tiri mukati mwemapuranga ndobva ndakaziva kuti amahosi akadini akabva aenda nanhasi asati aonekwa muchibhamba bamba itione bamba tione ndingati alright now notenda Mwari nevanhu vanofemerwa kuti vabatsirewo nzvimbo yenyu yakasukwa ngeCyclone Idai. Tandisina makirasi ekudzidzira anga ari mashoma anga apacho angatsanise kuperera asi yekudonetwa kurasika madonations blog noratonakisa takapinda munodini mem temu ino ndopatakauya muno munotinomufarira sei tichifarira muno iwe makanaka ko iwe sei uchifarira muno chichakanaka muno iwe klasi yakanaka iwe machats akanaka chichatofarira muno mumwe iwe makachena ndoda kutenda kuti gamushalo kumaita kwakanaka chikuru chiripo mafambiro ataitawo isusu takatomirirawo kutumwa kwataitawo handiti kumashure kwedu kune vamwe vakaita seni vakaita zatete samu vakaita zatete nenadzayo vakango hatina chatinowana chatinacho kunyasodzi kana imwe kana nemombe hadina takawanda takadaro asi vanhu vakasvika panguva yavakangoti tawirwa nedambudziko handiti chawana hama chawana ini kana tichipinda so tichiona vana vachifara vachiti klasi yakanaka yakachena mune matsvatsi akanaka nesuwo zvinotiitirawo zvakanaka nyange pakurema kwazvo nedambudziko ratakasangana naro asi zvinopawo tariro uye zvinobatsirawo handika chingoti kuna vamwe vakauya vakacherawo mafoundation avakaita zvavakaita tinovatenda asi hazvizonyanyonakidza here basa rikachipera ka handika roperawo zvakanaka anodini odzidzirawo panonga pakanaka pakataramuka ini ndapara chaizo kuonai muri mukasi kumitswa tikutenda vaita basa yedu because sometimes basa harifambe kana riri one sided but imi makazvona zvakakurudzira kuti ibatanidzane nesu kuti zvinhu zvifambe tinokutendai izvozvo
So the beauty of this intervention is that we are continuing to have wonderful stories coming out of this project. So after we have finished the Mandara block and we're handing over to the kids, we have always emphasized that we will not have these fancy official opening ceremonies, because we believe that every cent counts. We need to take every cent to the project. So we made sure that the council is there, the school committee is there, and we handed over the block to the kids, and the kids quickly went into their classroom and they sat on their chairs, and we just recorded a small video to say thank you to the people who had donated their monies. And when we posted the video on Facebook, people started noticing that some of the kids in the video had no shoes. It's unbelievable that we still have, to some people it's unbelievable that we have kids going to school without shoes. So suddenly people said that no, we want to buy shoes to the kids on the video. That's how the shoe campaign started. And we ended up giving away, I think, close to 120 pair of shoes. Inimo ndoda kubva kutenda zvisikambobviri kubudikidza ngevainzi svika pano pachikora pandemapuraimary tikaonawo minana yevana vadetserwa pano ngebhusi, tikaonawo ruoko rwamwari kuti mwari vanoshamisa. Vakapindirawo muvanhu vese kudai vakatamidza ruoko rekuti vadetsere vana vari pachikoro pano, sezvo vazhinji vacho bhutsi dzakatoendawo nemvura dzikaorera mumba. Saka ndikaona gift yanga ichipuwa vana pano pachikoro havana kupuwa veshe, asi ivavo vapuwawo tinokudza mwari, tichibonga, tichirumbidza zita ravo, tichirumbidza nevatipa kuti tinomutenda. Pfuurirai mberi kudetsera vana vari pano kudai ngemadetserero mwaita. Zvakanaka zvinobva kuna Jehovha, hazvibvi pano umwe munhu. Hamutarisiri kukuona zvakanaka kubva pachikoro chepapuraimary, asi zvakanaka munorengedzerwa ngedengu. Tinomutenda zvisikambobviri. Kutenda kwakitiwa komana, kanotenda zvinyoronyoro mumoyo. Thank you, tinotenda, siyabonga aiwa mashuma. Thank you, tinotenda, siyabonga aiwa mashuma. Ordinarily, the mountains of Chimanimani Valley provide scenic views. From Kopa, we meander our way to Ngangu. Remains of mudslides and roads split in the middle indicate that Ngangu and areas beyond were cut off from the rest of the world by road. You could only commute by helicopter. This drone footage was taken a couple of days after the cyclone. The mountains bear huge scars where boulders and rocks were released as the mountains succumbed to too much water in little time. The boulders swept away entire streets. On the edge of the township, Ngangu Primary is not spared. The innocence of an infant school playground is contrasted with the remains of the boulders from the carnage of Ngangu. The school toilets sink into the mud. After losing about 36 students, Headmaster Mahoso has a new problem: no toilets for his over 1,000 students. It was 3 weeks before schools were going to open, and Ngangu Primary literally had no toilets. And we had to act quick and say and make sure that we assist the school to rebuild enough toilets to support the entire school population. And for that, we assist them to build a 16 square toilet. And that was done, I think,
within almost, I say, 45 days. We relied on Munyati Zirai. He's a colleague. We went together at the University of Zimbabwe around 2002. And somehow he got information that through Freeman Chari, we were doing something to assist the cyclone victims. So the striking story about Munya is that from being a victim of cyclone, he actually became a champion in assisting. That on the night, on the Friday, the 16th of March, he actually survived the Cyclone Idai because he was at a friend's place where they were just sitting and discussing in the evening. And when he was about to go home, his friend then pleaded with him to just stay a bit, arguing that no, the rain was not normal and they need to just relax a bit. On that particular night, I have a friend. We're coming from a place called Pico, and then we came in around 7 o'clock. At least we struggled. We managed to get into the location, but I think it's about 2 hours later, around 10 minutes to 9. There was a loud rumbling. I'm going to the sound. I'm going to pachisheka. Pakasheka twice. And then pasheka twice. Tango story maybe there is we never bothered to do a further introspection. Then takanzwa wabuda panze mukaraji. Tikaona vachita noise. Then vatabuda panze. Tikaona pana vanhu kuma 60 vedzimba dzedu dzadona. Saka 2 hour hora patakangofamba tichitrai kutarisa. Takaona dzimba dzatoenda. Streets about 4 papasisi. So dzaenda dzadona dzaenda dzaeredzwa mukuona makoma rapa only kuti kunoka kusikunyazooneka but makoma akafeila akadona angoti all of a sudden without a warning angoerekana angoya ari madhaka nemvura makoma angoita disintegrate then ndobva angoya ari madhaka and aingosvika achingorova dzimba kawanda imba yangorova kawanda saka the actual event yakaitika it's yekudestroya dzimba ina kutora more than 15 minutes. It was so quick. Kana wanga achingori mudzimba mwachibika mwakarara, then it just came all of a sudden. Ndobva yaita wipe out my entire streets. Papasina dzimba hakuna magetsi. So vamwe vanga vari padhuze, my friends, we managed to go and assist vamwe vataikwanisa. But mamuri murima, and we have never experienced that situation. Saka tangofunga kuti maybe makuseni chazoona vanhu vakubuda mwono uku mwene uku, but by makuseni takatangoona ma-dead bodies. Tingoona mamwe ari kuzasi uko, mamwe mudzimba, mamwe pai takatangoona ma-dead bodies. Ipo takatanga kuona kuti dzimba dzatodestroy dzakawanda dzikudarika 100. So from there takatry kubatsira vanhu vataikwanisa kubatsira, but chingaita kuti zvive difficult pakuchinaya heavy rain because mvura haina kumira, mvura yakabva yaita west kuramba ichinaya. So mvura yaramba ichinaya vataikwanisa kuchera mabodies avo because there were a few survivors because of the way it really happened. There were a few survivors. So it was mostly about to recover my bodies. So just recovering my bodies. She minded up a Roman Catholic. So then go batrana, then to my asbestos. That roof, my roof and yakadon. Then to batrana. Try to yourself. I think we had, after about 2 or so days, we had about 62 bodies. Then we organized the burial. Papa kavarika. So takangomuka mbata pavhura after the second day. Vatano vigano vakashauka. Then from there
maefforts anga ekutraya kubatsirana because vari pano wakawanda vanga nedzimba dzakaputsika wakawanda vanga sina pokugara. There was no one to really come up and assist. So during that time takwanisa kubatana nawenu tikagona kudiscussawo ndichavapawo actual situation on the ground. Then we had they came in vakabatsira with kuvakwa kwetoilet, but on during one of the visits vakauya nemahampers vakadistributawo mahampers mungango. We actually told ngango tine mahampa, then tikakwanisa kubatsirawo mafamilies ataikwanisa kubatsira. Kwataishandira kwaPico vanhu vakaluza paka the whole township yakaenda kainzi kaPico kacho kakaenda. It was entirely destroyed. Pakafa about 21. Some they decided to move out, some they decided to just soldier on. Some they're not too sure of how to, they're just living a day at a time. They're not too sure of what the future holds, because vamwe pavaishandira maybe minda yavo yakaenda, vamwe avo mamachines avo akaenda. I had a friend, a machine yaishandisa kuprocessa timber yangobva disappear from there. It just disappeared. Vari pamwe vakaluza like mashopu. So yeah, so it's so difficult to restart, especially considering the way our economy is like. Things are not well with regards to our economy. So people are just making ends meet. Of course, there was distribution of aid in terms of food in the aftermath of a lot of organizations came and then they just gave food. But you know, food will just run out. Yeah. So if there could be a way of helping people to rebuild livelihood assets. In terms of rebuilding livelihoods, I think most of the efforts, as far as this side is concerned, they were tailor-made towards food aid. So there hadn't been much thinking around my livelihood projects and it. Yeah, but those who had dzimba dzakaprime ndo murikuona ari matens. Better see from my friends zamaita so far izvana citizen initiative zvisina so much planning nekuti zvisina mapledge but zvingori action. Just come together. This is heaven on earth. Wow. After the emotional roller coaster of Kopa and Ngango, a visit to Rimbi was almost a breath of fresh air. Traditional leadership, parents and the school have joined hands. 2 classroom blocks damaged. Concrete skirting is severely undermined. Barely enough toilets to soldier on. 8 days is all it takes to make things somehow manageable from when citizens' initiatives help arrives. Rimbi still needs library books. Mari kubhadhara kutsvaga mazenga and all that timber zvaizotidhurira but nebatsiro zvinhu zvakabatsira speri. But of course my challenges haaperi. Munhu ukabatsirwa unenge wakutora dai vazotodai zviya. My challenges aripo mamwe kuti vachazotaurawo but handinozivawo hangu peteni pachikora papa. And to include that even accommodation yevana nzvimbo yacho yedu iri kuramba ichikura catchment ndakazomuka lokura kuti ndakazomuka kono kuti lokura ni lokura revana vegrade 1 ndakadona kusanganisira nehowo yedu yakabviswa yakauya nehasha nepo yacho yakabvisa mazenga akati bhuroku rese mazenga akabviswa. Then party yehowo mazenga ekuti akabviswa toita dzimba dzinokwana kuita idzi 5 dzestaff dzakabviswa mazenga nemhiko yacho 50 yacho.
vatenda kumatoireti kuma-ECD kwacho akatowa nokutosheka-sheka akasheka-sheka. Tine staff yedu iri papa yakatodonha toilet futi. Then mapavements tikati mugero mumabuildings edu mvura yabva icherera nemugomo mvura yabva ichidzira kunoko, saka yaitorganise kuti mabhindura ati akatohenga nemvura yanga ichiyerera. Ne-ECD place enga yavana vedu hai ndo yakaenda yakadonha yese pamitambo yavana ve-ECD. Nyinyi ndimakatozokasira kuuya mukatoita zvinhu nechokchok zvisina kana mahasos ekuti panzwai zvinhu zvakatoonasa kufamba smooth nenguva diki-diki. Zvinhu zvaka zvatoti vazhinji vakatokanyamakunatika ucha watochinja within a week zvatoshepeka. Saka inoda kutekemashandira saka dzimwe dzimba dzese dzamataura idzi dzichakangodaro dzakaafectwa mastructures ese akaafectwa dzimba 6 dzinotovapedzeri dzakaafectwa. Cyclone ndiri kwachibuko taiziva imvura inongo ichinaya ichiyerera unozibvai kwamugara usogara nomusavereri ndiko kwakakwira kutopera. Hapana pakagona kuti mvura yainouraya vanhu padhiso ane yakainepa ndakatovhundukawo nekuti mvura inouraya vanhu ende panapa pakangotorwa neblock iri takazongona mapikicha apa WhatsApp. Tichitizei taitizei kana kuona taitiza pakire mitapo tobva taenda kumarufu 26 toenda kurufu 24 taitizei daibvisa taitizei aukutaura taitaura daibvisa taidini taitiza kudini kunaiwa titi wana sei muchibamba pamaitione this was a bonus for us. Okay. Yeah, our blood was very rough. Saka pawakazoya mahoma anyatsoringadziwa kuti zvinyoreke zvakanaka. Saka muone machovi dakunyora zvakanaka achapiro faster. Saka toda kutenda kuti bonus chayo. No class is bright, makala. Yes. Mount Selinda is located in a rainforest on the Mozambican border. Pelting rains are nothing new, yet the rains of mid-March 2019 have left an indelible mark. Staff and students have families on the other side. It is an anxious wait before travel is possible. In 2 weeks, 10 squat hole toilets are built. Roofing the blown-away junior science lab is a consolation. They are thrifty in using stock. Permission is granted to patch up additional damage in other parts of the school using the stock that was left over. Tinoda kuti isusu Cyclone Idai yakaitika kuno. And as a boarding school, many parents were very worried about their children. And they were in a panic mode as usual because there was information which is not, censored. Roofs were blown. I think you witnessed that one. Toenda question to chingoenda aite mama zinga nondorovera pane zvimwe zvichingoda. Saka it was very, very challenging during those days because
kune mamwe madhomitories akarohwa, vana vaya vasina pokurara, maclassrooms paya pasina pekuverengera. And I think we were so happy and lucky to get assistance from you. Yakabatsira kuti nana lab patichandoona ndika kugadzirwe matoilets, because pane yanga iri pamberi pachidzadzi atokolapsa nekuda kwemvura iitwe. Saka tasvika ipapo tanga tichinzi ngazviitwe, and takazviita chop chop. I think we tried to meet my deadlines despite my challenges that we were facing here and there, but we tried our level best kushanda kuti tibate matargets aidiwa, and we did everything neassistant yatakatoa kwamuzi. Saka zvinhu zvakafamba. Iko zvino ndingada kuti tine lab, part of the lab yakapera, andika pakarufiwa, netoilet yakapera. Takaita mira tichiti pamwe pane material yakati sare mbijana tipese ku agric shed. So that material ichiripo, but tatakangomira tichiti zvinoita. Because Charles science teacher in Moslinda, I'm the one who resides in the house which is behind me. We encountered a lot of problems during the Cyclone Idai. There was a lot of water, a lot of rain, and at the same time there was some movements of the walls which resulted in a lot of cracks. We spent sleepless nights because we could not sleep. There was a lot of water getting inside the building, and we have to shift the furniture here and there, and we could not sleep the whole night. So we are afraid that any time the roof might collapse on us. We kept on awake and trying to shift the furniture so that the furniture is not going to be affected. As you can see, there are a lot of cracks, such that we are living in fear. And in this area, we are experiencing a lot of tremors. Some week, let's say last week, there were a lot of tremors, and we could not sleep the whole night. One thing very much, Joshua is here said, vakauya vakawanda vachiti toda kudai, but up to now nothing is materialized. But inini sure maratidza kuti you are there for us. I want to thank you very much. The amount of organization you are striving to us, irutondishamisawo nekuti do we actually even know kuti tiriwo chiisusu nekuti vamunoona ndo vanhu vacho vane vamwewo vanhu vacho just like them kumashure. So we are vakoma nevanen'ina nehanzvadzi, former students, people that you see on the streets. Saka maityiro azvakaita nezvekuti pakatanga dambudziko iri, pane shamwari ranzi Freeman Chari ari kuUnited States naWellington Mahoma akagara pa. Vanhu vakatanga kufunga tobatsirana sei nedambudziko rapinda munyika. Ko tikatanga a process of trying to do crowdfunding yekumobilize my resources. Pasina director, pasina proposal, nothing. Ane $5, ane £5, ane pondo mbili nation. We are being honest. Tina mukabvunza kuti secretary wetu ndiani hapana, mukabvunza kuti anotungamira ndiani hapana. So it was just ordinary Zimbabweans vakangodicided zvakanaka kuti tiwane rubatsiro rwatinowana. So what can we also put forward? Chichatingekwanisa kuita process yabva yatotanga through social media. Pakumobilize maZimbabweans ari kuAustralia, maZimbabweans ari kuchitumbwiza. So zvinzi science chinenge shape yeamoeba. It has no shape. Chirikuenda kuchienda handiti ndo mamiriro anga akaita. Saka pazonzi aiyo hazvizodiwa kuti mosvika pana vanhu vakuru panoremekedzeka mosvikawo musina kana rinenge zita zvikanzi but initiative yatangwa nemacitizens kai. Saka inganzi chii? Ndo zvida munogona makanzwa sekuti citizens initiative. Rakatori zita rekubatanidzira kuti tiri pacar park. Adding on to what my colleague has just said,
this project has taught us that we have a responsibility as citizens. Yeah. So many times we not too much on donor funding, maybe even the government. Yes, it is a responsibility, but also as citizens, it's a responsibility because it's children who are affected. Yeah. So we've learned that we can actually do something. We can stand up and be responsible citizens, even in a crisis. Leadership is within us as my communities. Those are For me, toilets are so critical for girls. And we are talking about girls in secondary school. We're talking about girls who are having their periods. They need a decent place to go and change their pads. And we know some girls even miss class due to menstruation. And if you don't have decent sanitary services, then it really becomes difficult for them. So we still have a long way to go in terms of in making sure that the affected communities recover from Cyclone Idai. As we speak right now, in the Ngangu area, we have people living in tents, using makeshift toilets. You go to Koba area, that's the same thing. People are still in tents, 200 meters away from where their houses used to be, and to me it's not good. If you go then to in terms of is infrastructures like schools, you know, some of the schools, the entire buildings have developed cracks, and if you are going to have just above average rainfalls, I'm telling you that we are going to have a disaster. Many of those buildings are going to collapse. We are actually exposing our kids to danger by making them learn in those classrooms. You actually see from the pictures, from the footage, that many of the buildings, they are almost collapsing. We also don't want to talk about the destroyed livelihoods. Like one of the colleagues I talked about, Munya used to have a plot where he was doing his potatoes, but the entire field was washed away by the rains. You know, people lost livestock, people lost fields. You know, what the damage to the ecosystem, to the river ecosystem. You know, so we still need to do a lot in terms of recovering from Cyclone Idai. The initial target was $10,000 US, but it went beyond that. We ended up raising $106,000 US, $106,000 US. This is because we have got people in the diaspora, mainly Zimbabweans, you know, who still remain in touch with their country, who still love their country, and they are always looking for ways of helping to improve the lives of their fellow countrymen. And they've also gone beyond by creating friendships and networks with other non-Zimbabweans. Because the donors who donate money on the GoFundMe page, they are Zimbabweans, they are non-Zimbabweans. So it's something that the government should also then look into, that we have a people outside our borders, but we have remained loyal to Zimbabwe, who are still doing wonderful things in terms of helping our country. So I would want to say thank you so much to the people who believed in us, mainly in Freeman Chari, by donating their monies. And you know, it takes a lot just to say that, you know, we are just giving you this in faith. We are so grateful that you gave us a chance, especially for me to experience what it means to go and give a helping hand in times of need. I will tell you that through this I've made wonderful friends. I've now a very huge family. I've made relationships, you know, and
even after after we finished our projects, I visited Chimanimani twice. I've visited Bikita because now I've got a bond with people out there. So to you guys, I say thank you so much. I'm forever grateful. I would also want to thank other players who came in to make sure that the project was a success. I would want to thank the communities which we were working in, who supported us. Without them, it was never going to be easy. I would also want to thank companies like Bikita Minerals. They actually gave us 3/4 stones, concrete stones, to use at the Mandara block. There are also other so many players, so many retailers who gave us discounts and who made sure that our project is successful. I'm forever grateful, and I'm so proud of the people in Chimanimani, the people in Chipinge, the people in Bikita who defied Cyclone Idai. The first week, what we did was first week and second week, into the third week, we worked with Miracle Missions to buy food, water, and medical supplies for people. They opened a warehouse in Mutare, and most of the aid was airlifted to the places that were cut off from the main areas. So after about 3 weeks, we realized that more players were coming in. The government was now responding more efficiently, and so we decided that we could now start looking into other things that could help rebuild the community. The first thing that we looked at was the danger of cholera, because most of the toilets had been washed away, and so we built a 16-hole Blair toilet at Ngangu, and then we also built another one at Mount Cylinder High School, and we took over one at Tafara that had been started by a group of former students there. And then from that point on, we started rehabilitating, schools which had roofs blown away or that had blocks that had collapsed. And so at Rimbi in Chipinge, we put back the roof and painted their block. We built a 2-classroom block at Mandara in Bikita, and we also took over one block that had 4 classrooms at Ndima in Chimanimani, which they could not finish, and so we took it over and we finished that, and we furnished 2 classrooms there at Ndima and those 2 classrooms at Mandara. I would like to thank everybody who donated, everybody who put out a positive word for us, because there were so many people, some who didn't even have anything to donate, but they put a good word for us to their friends who could, and we raised a lot of money from a lot of people that we didn't even know, mainly because of the good recommendations we got from people. So I want to thank everybody, Zimbabwean, and everybody across the world who assisted the people of Zimbabwe. I really want to thank the people who were helping in the fundraising, Miracle Missions, Carlton, Fidelis. I want to thank them because they took their time to share with their friends, to spread the word, and to encourage other people to come in and help. And I also want to thank the people who were on the ground, the people who experienced this, and the people who were working on these projects. People like Wellington Mao, Munya in Chimanimani, Atwell in Chipinge. I want to thank the different ministries that we worked with, Ministry of Public Works and the Ministry of Education, because they opened the doors for us. They
there were no obstacles for us. We didn't face any resistance. We talked to them and they understood the job that was at hand. And so I want to thank them. I also want to thank the managing director of Bikita Minerals. They provided us with concrete and sand and transport for the block that we built at Mandara and Bikita. I really want to thank them. And the purpose of this documentary is to show the things that we have done to the people who supported us. That's the first purpose. But more importantly, we want to tell the story of Chimanimani. What happened there? What is happening there? How are the people coping? What is still needed? And you will see as you go through this documentary that there's a lot. What we have done is just a drop in the ocean, but there's a lot. There are lots of lives that were broken. There are people that lost their loved ones. They lost their fathers. Some kids don't even have a mother or a father. We have a lot of orphans that came out of this cyclone. And so I just want the world to look at this and again dig deep into their hearts and see what they can do to help. I want to encourage everybody, do what you can, wherever you are. If you can get a kid and support them in education, if you can adopt somebody, do it. Don't think twice. Everybody is depending on you. There's a lot that needs to be done there. Unganzwa sei ari wako anotambura, iwe usipo